Hi mga kawawmat, in this video we will discuss the basic construction in geometry. So in this video, we will define construction, we will identify the materials needed for construction, and we will construct the following. So we will be constructing the perpendicular bisector of a segment, the bisector of an angle, perpendicular lines, and parallel lines. So let's start. So what is construction? So hindi ito yung construction na may binibuild na building ha, hindi po ito yon. So when we say construction, it uses a straight edge and a compass to make geometric figures. So meron tayong kailangan na gamit, okay, for us to construct the different figures, geometric figures. So we need to have a straight edge and a compass. So, pag sinabi nating straight edge, kahit ano, okay? Kahit anong material, basta straight edge. Pero ang kilala naman natin na material na straight edge ay ruler. Okay? So, ang ruler, gagamitin natin yan para makapag-construct ng geometric figures. Now, make sure na wala siyang markings. Pero bihira kasi yung ruler na walang markings eh. Meron talaga yung centimeter and inches, right? So ang gagawin natin kapag yung ruler natin may markings, make sure na hindi po natin gagamitin yung sukat na nandun. Kasi pag sinabing construction, nagpo-form tayo or nag-illustrate tayo ng geometric figures without using measurements. So, hindi tayo gagamit dito hindi natin siya susukatin. Okay? So, kung ang ruler natin ay merong markings, hindi po natin yun gagamitin. Okay? And then we also need a compass. So a compass is a geometric tool used to draw circles, and parts of circles are called arcs. So gagamitin natin ito kasi ang compass, ito yung magsisilbing guide din natin para magkaroon tayo ng mga markings o yung arcs na kung saan yun po yung magiging guide natin sa pag-form ng geometric figures. So ano ba yung compass? Hindi ito yung hindi ito yung ginagamit natin for location. Hindi po yon. Ito po siya. Okay, so this compass, dapat alam natin kung saan ginagamit itong dalawang point na to. So ito yung tinatawag nating pencil point. So pag sinabing pencil point, ito yung magdo-drawing. Okay? Siya yung maglalagay ng marks. Okay. Now, while this one is what we call the compass point, ito yung fix. Ito yung nakaset. Okay? Ito yung hindi mo dapat pagagalawin. Etong pencil point, ito yung nagmo-move. While the compass point, ito yung hindi mo pagagalawin. Fix dapat yan. Hindi pwedeng habang iniikot mo yung compass mo, gumagalaw rin yung compass point. O ito rin yung tinatawag nating center. Okay? Kung saan mo ilalagay itong compass point, that will serve as your center. Now, ito naman po yung ating tinatawag na radius. So, ito yung distance simula doon sa center hanggang sa pencil point. So, pag sinabi nating radius, ito yung distance, yung layo ng compass point doon sa pencil point. Importante po kasi yung radius sa construction. So, dapat fix yung ating radius na kapag nagko-construct tayo, kung ano yung ginamit mong radius dito, ganun din dapat sa kabilang side. So, make sure na yung radius natin, hindi po natin babaguhin. Okay? Now, what is the difference between drawing and construction? Okay? So, ano ba tong drawing and construction na tinatawag natin? Ano bang pinagkaiba nito? Pwede ba natin sabihin na mag-drawing tayo ng two perpendicular lines? Okay? So, ano nga ba ang pinagkaiba nila? So, when we say draw, this is where we are using sketch. Okay? To draw is to sketch. Depict with lines to produce a picture with pencil, crayon, chalk, etc. Okay? Ginagawa natin to sa paper or cardboard. Okay? So, habang ang construct naman, when we say construct, this is to form a geometric figure by using just a compass and a straight edge. So, yun lang po ang ginagamit natin dito. We're not using crayon, hindi tayo gagamit dito ng chalk, hindi po. Okay? So, what are the reminders or notes in construction?
The dashed line or fine lines in the figure are called construction or guidelines. So, kapag may nakita kayong dashed lines or fine lines, yun po yung magsisilbing guide po natin. So, these lines are just guide and not part of the figure itself. Okay? So, you have to construct this line slightly, just enough to be visible. So, kapag gumagamit tayo, let's say, yung protractor, yung mga markings, wag nating masyadong diinan. Kasi as guide lang po natin siya. Ang importante, ang pinaka makikita dapat, yung pinapakonstruct sa atin. Pero dito sa aking example, gagamit ako ng ibang color ng pens para makita ninyo yung mismong figure. And then I will be using pencil doon sa mga markings. So para angat, gumamit ako ng ibang kulay ng ball pen para makita natin yung kinonstruct natin. Okay? So, ito po yung mga example ng fine lines. Next, when a compass is set, it means that the compass point and the pencil point should be fixed. This setting should not be altered until the procedure says to reset the compass. So, ito yung sinasabi ko na yung radius. Okay? So, dapat yung distance ng compass point at pencil point mo, dapat fix yun. Kasi, in constructing geometric figures, madalas na kung ano yung ginamit mong radius, yung distance ng compass o yung center sa pencil point, yun din po ang gagamitin mo sa kabilang side. Okay? Unless sinabi na kahit anong radius pwede mong gamitin. So, pwede mong galawin yung compass, yung radius. Okay? And then the center means the compass point. So, nabanggit ko na yan kanina. And the radius is the distance between the compass point and the pencil point. Measuring segments and angles with a ruler and protractor are not allowed. So, ito nga po yung sinasabi ko na we're not gonna use measurements here. Okay? Kapag construction, it is basically using a straight edge and a compass. So, hindi tayo magsusukat dito. Okay? Wala pong mandadaya. Okay? And then, be careful not to punch a big hole on the paper when setting the compass point. Huwag nating masyadong diinan o panggigilan yung paghawak ng compass kasi ang mangyayari niyan, pag na-press natin masyado yung ating center point o yung compass point, mabubutas yung papel natin. Okay? And then, unless otherwise specified, do not erase guidelines. They are basis for correcting the figures. Erasures should be minimal. So, makikita nyo mamaya sa example natin. So, dapat minimize natin yung ating mga erasures. Okay? Mas maganda na malinis siya. Okay? So, ang gagawin lang po natin kapag construction, dapat make sure na tama po yung lapag natin ng compass. Yun po yun. And yung straight edge natin. Kasi once na nagkamali tayo doon, dun papasok yung erasures. Okay? And the last one is, of course, you have to maintain neatness throughout the constructions. Okay, so kahit na nagka-construct tayo, dapat alam natin o panatilihin natin na malinis siya. So, let's have construction number 1. So, how are we going to construct the angle bisector? So, let us define first what is an angle bisector. So, when we say bisector, every time you hear the word bisector, meron din kasi tayong tinatawag na perpendicular bisector. So, pag sinabi nating bisector, it divides. Okay? It divides an angle or a segment into two equal parts. Okay? Pag perpendicular bisector naman, it divides a segment into two equal parts. Since ito, angle bisector, it divides an angle. So, ang trabaho ni bisector is to divide equally. Okay? So, angle bisector, it is a ray that divides an angle into two equal parts. So, let us have an example. So, given any angle, so let's have angle ABC. So, let us construct the bisector or angle bisector of angle ABC. So, ito yung ating figure. So, this is our figure, angle ABC. So, ang construction natin, ito po dapat siya. Okay? So, paano siya gagawin? Panoorin po ang video.
Alright, so how do we construct an angle bisector? Okay, so first step is dapat given yung angle. Okay, kasi ito yung ibabisect natin. So, ang unang-una mong gagawin is, of course, you must have your compass. Okay, your compass, your pencil, your eraser, and your ruler as your straight edge. So, kailangan kasi natin ng straight edge. Ngayon, itong nakikita nating sukat dito, hindi po natin yan gagamitin. Okay? So, gagamitin lang natin ang ruler para makapag-mark tayo or makapag-construct tayo ng straight edge. Okay. So, first step, pag sinabi kasi nating angle bisector, ibabisect niya yung angle. So, I have here angle A, B, C. Okay? So, meron tayo ditong angle A, B, C where B is your vertex. Now, kapag nagko-construct tayo ng angle bisector, so, eto, iset up nyo yung inyong compass. Ang compass po is, eto po yung ating center point. So, yung center point, ilalagay nyo po sa vertex. Okay? And then, nasa inyo kung gaano kalaki yung radius. Pag sinabi nating radius, yung distance ng center point dun sa pencil point mo. Okay? So, yun po yung radius natin. Now, alright. So, ilagay po natin yung center point dito sa vertex ng angle. And then, gagawa po tayo ng arc kahit anong radius. Okay? Kahit anong radius. Kahit gano'n, nasa inyo yan kung gusto nyong lakihan yung radius niya or maliit lang. Okay? So, ayan po. So, maglalagay tayo ng arc dito. Okay? So, make sure na naka-fix yung inyong center point ha. Dapat hindi siya gumagalaw. Okay, so lagay tayo ng radius, ng arc. Okay. Now, ito, meron na tayong, as you can see, meron tayong dalawang point dito. Okay? Meron tayong dalawang point. Now, ayan ang magsisilbing guide din natin para gumawa pa ng panibagong arc dito sa gitna ng ating angle o dun sa interior ng ating angle. Okay? So, gawa tayo. Pwede nyong lakihan yung inyong compass. Okay? Basta, kung ito yung ginamit nyong radius o distance, dapat yun din po, ito na po, fix na po. Ito rin ang gagamitin ninyo dito sa isang point. Okay? So, gawa tayo ng arc. Okay? Next, ito rin po, yung radius, yung lapad na gagamitin ninyo dito sa isang point. Okay. Okay, now, so naka-form tayo ng intersection. Asan ang intersection natin dito? Ito po. Okay? So, kung sana nakikita, meron tayong intersection. Okay, now, ang gagawin natin is i-connect natin itong intersection ng dalawang arc natin doon sa ating vertex. Okay, so we will have this point connecting to the vertex of the angle. Okay, so do not forget your arrow kasi yan po ay ray. Now, so let us name this point as point D. Okay, so, halimbawa, this is point D. Now, so, let us complete the table. Okay, let us complete the following. So, I have here, blank is the angle bisector of angle ABC. So, alin dito from the given construction, which is the angle bisector. So, alin dito yung nagsilbing angle bisector o yung naghati sa dalawang angle natin. Kaya meron na tayong dalawang angle dito. Okay? So, pag sinabi kasi natin bisector, hinahati niya yung angle, si angle ABC, ng dalawang congruent parts. Okay? So, alin ngayon dito ang ating angle bisector? So, we have ray, BD. Okay? So, ray BD is the angle bisector of angle ABC. Okay? So, since binisect niya tong angle na to, itong buo na to, binisect niya,
Okay, hinati niya yung buong angle. So, ibig sabihin, nakabuo tayo ng dalawang congruent angles. So, ano yung dalawang angle na yon? We have angle A, BD. Okay, angle A, BD is congruent to angle D, BC. Okay? So, angle ABD is congruent to angle DBC. Why? Kasi po, meron siyang angle bisector na ray BD. Next, so let us have the perpendicular bisector of a segment. Okay, so the perpendicular bisector of a segment, so we still have the word bisector. So, ibig sabihin, hahatiin niya ulit into two congruent parts. Okay, so this is a line which is perpendicular to the segment as its midpoint. Ano ba itong midpoint? So, the midpoint of a segment is said to bisect a segment. So, pag sinabi nating midpoint, nakita natin siya, ibig sabihin, yan yung pinaka-mark mo, siya yung pinakagitna ng segment na kung saan hinahati niya yung segment into two congruent parts. Okay? So, the bisector could be the midpoint of a segment or any line, plane ray, or segment which contains the midpoint. So, yung midpoint na yan, kung ano yung dadaanan ng perpendicular line mo, ibig sabihin, yun dinidivide niya po yung segment into two congruent parts. Okay, so our given is segment AB. So here's our figure. Okay, so we will construct the bisector, perpendicular bisector of segment AB. How? So dapat ito po ang kalalabasan niyan. So watch the video. Okay, so let's have the second one. So how are we going to construct the perpendicular bisector of a segment? So as you can see, we have here segment AB. Okay, so iset up ninyo yung inyong compass. Okay? So, kung ito yung radius na gagamitin ninyo, ito na po all throughout. Okay? So, ang first step natin is kung ito yung dulo ng line, ng segment. Okay? So, gagawa ulit tayo ng arc. Now, make sure na yung arc na gagawin po natin is itansyahin natin or i-estimate natin na kahit papano lampas siya dun sa kalahati ng segment. Okay? So, ilampas natin siya kahit papano dun sa kalahati ng segment. So, let us form the arc. Okay, now, so since ito yung radius na ginamit ninyo dito, so yun din po ang gagamitin natin sa kabila. Make sure na hindi po siya gagalaw. Okay, ulitin natin. Okay, so, let's have this. Ayun. Okay, isa pa. Para makita lang ninyo yung line. Okay, so, meron na po tayong dalawang arcs. Now, ano po ang gagawin natin dito? Iko-connect po natin yung dalawang intersection. So, meron tayo ditong nabuo na dalawang intersection. This is your first point. Okay? And then this is your second point. Now, let us name this point as C. And then this one as D. Okay. So, i-connect po natin ito. So, this is how we construct the bisector of a segment. Hindi po yan basta na gagawa tayo ng line. And kaya siya tinawag na construction is we are not allowed to use measurements. Okay? So, hindi tayo gagamit niyan. Okay, so meron tayong nabuong dalawang point dito, dalawang intersection. Ang gagawin po natin is, i-connect po natin yung dalawang points na to. Okay, so we have now a line. Okay, lagyan natin ng arrow. Ganon din po sa baba. Okay, so meron na po tayong line CD dito. So, ito po yung point na yon at ito. Okay, now, from the given line, na kung saan binisect niya yung segment AB, so yung itong CD na to, siya yung bisector. Okay? Siya yung bisector ni AB. Now,
dito sa ating bisector, meron tayong isa pang point dito na kung saan this is what we call the midpoint. Ito ngayon yung midpoint. Midpoint ng ano? Ng AB. Pag sinabing midpoint, siya yung gitna. Okay? Siya yung gitna. So, let us name this point as point E. Okay? So, let us name this point as point E. So, this is your midpoint. Okay? This is your bisector. Or, ito rin po ay tinatawag nating perpendicular bisector. Why? Kasi po, yung line niya, nag-touch siya doon sa midpoint ng segment. Okay? So, kapag ang line ninyo ay tumama doon sa midpoint ng segment mo, hindi lang siya basta perpendicular. Okay? Hindi lang siya basta line na perpendicular doon sa segment. It is now perpendicular bisector. So, hindi lang siya basta perpendicular. Perpendicular bisector po siya. Why? Kasi ang tinamaan niya yung midpoint. Pag sinabing midpoint, siya yung pinakagitna. So, therefore, itong dalawa, equal to. So, ang midpoint, hinahati niya itong segment into two congruent parts. Okay? So, we now have this construction. Now, we can now complete the following. Okay, so from the given construction, we have here, number 1, blank bisect AB, segment AB at E. So, ano yung naging bisector o perpendicular bisector? So, again ha, the bisector of a segment, ito po, yung bisector of a segment, is also called the perpendicular bisector. Kasi po, once na nag-bisect siya sa midpoint, automatic, they are perpendicular. Nagpo-form siya ng right angle dyan. Okay? So, bisector or perpendicular bisector. So, based dito sa ating construction, alin po dito ang bisector, ang nag-bisect sa segment AB? We have line CD. Okay? So, isulat natin dito si line CD. Now, so saan siya tumama? Sa midpoint natin na E. Next, blank is the midpoint of AB. So, what is the midpoint? Ano yung pinakagitnang point? That is point E. Okay? And then, since midpoint nga siya, ang ginagawa ng midpoint ay hinahati niya yung segment into two congruent parts. Therefore, ano yung dalawang segment na congruent? So, we have segment AE is congruent to segment EB. Okay? So, segment AE is congruent to segment EB. Why? Kasi this is the midpoint. So, kapag meron tayong midpoint, automatic, it divides the segment into two congruent segments. Let's have construction number 3. We are asked to construct a line perpendicular to a given line through a given point. So, a line is said to be perpendicular to another line if two lines intersect at a right angle. So, meron siyang mapo-form na right angle dito. So, the given is we have point P on line AB. So, we are asked to construct a line perpendicular to line AB at P. So, sa P siya dadaan. Okay, so ito yung itsura ng ating figure. So, how are we going to construct this? Next, how are we going to form a line perpendicular to a given line with a given point? So, meron tayo ditong line na merong point. So, kapag ito yung binigay sa atin, paano tayo makakabuo dito o makakapag-construct ng perpendicular line? So, yun ang gagawin natin. So, hindi po yan basta-basta na mag-drawing na lang tayo dyan. Okay? So, hindi po ganon. So, unang-una mong gagawin, ready your compass. Okay? Prepare your compass. So, eto po, sabi ko nga kung ano po yung radius na gagamitin mo, yun din po ang gagamitin mo sa kabila, sa left at right. Okay? So, gagawa po tayo ng arc sa magkabilang side po ng ating segment. Okay? So, pwede mong liitan. Pwedeng mas malapad. Okay? But make sure kung ano yung ginamit mo dito, ganun din po sa kabila.
Okay, so gagawa po tayo ng arc. Make sure na yung iyong center point ay nandun sa point na nasa line. Okay? So, gawa po tayo ng arc. Ay, baliktad. Sorry. Kaya pala hindi siya sumusulat. Okay, so gawa tayo ng arc. Okay, next. Ganun din po sa kabila. Okay, kung ano po yung radius na ginamit ninyo dito, ganun din po sa kabila. Okay. Now, so meron na po tayong dalawang arcs. So, para saan itong dalawang arcs na ginawa natin? Okay? Dinawa natin ng konti para kita. Okay. So, para saan itong dalawang arcs na ginawa natin? Ito naman ngayon ang magsisilbing center point po natin. Okay? So, lagyan natin ng konting mark. Okay? Yan naman ngayon ang magsisilbing center point natin. So, it's up to you kung gusto mong lakihan yung radius. Okay? Basta, tatandaan na kung ano po yung ginamit ninyo. Baba natin ng konti. Kung ano po yung ginamit ninyo dito na radius, ganun din po sa kabila. Okay? So, let's draw an arc. Okay. Ganon din po sa kabila. Huwag po ninyong babaguhin yung radius po Hindi kailangan pantay yung arc kasi ang kukunin naman natin dyan ay yung intersection. Okay? So, we now have the point of intersection. Okay? So, ito na po siya. Now, anong gagawin natin? Iko-connect po natin siya kasi ang hinihingi sa atin ay we have to construct a line perpendicular to line AB. So, yun po ang hinihingi sa atin. So, iko-connect natin ito, yung intersection na nabuo natin dun sa point na given dun sa line. Okay? So, connect natin. Okay? So, we have this. Okay? Since line po ang pinapakonstruct sa atin, a line perpendicular to line AB. So, ito po siya. So, ito na po yung line. Okay? So, we now have a line perpendicular to line AB. Okay? So, syempre, kailangan natin pangalanan ito. Let us name this. So, ito yung point P mo. Nadaanan siya ng line natin. Let us name this as C. Okay. So, let us name this point as point C. So, we now have a line perpendicular to line AB. Okay, so given yung point na nasa line. Okay, so let us complete the following. So, from the given construction, okay, from the given illustration, so what can we conclude? Okay, so we have here PC is, so we have line PC is perpendicular to line AB. Saan? At point P. Okay, so blank is perpendicular to line AB at point P. Ano yung line na perpendicular dito sa line AB natin? We have line PC. Next, construction number 4. How are we going to construct a line perpendicular to a given line through a given external point? So, yung previous natin, given a point. Now, this one is, so ito nga, nabanggitan natin ito kanina. So, our given is line AB and point P outside AB. So, outside means external. So, we are asked to construct a line perpendicular to line AB at P. Pero ang pinagkaiba niya dun sa previous video natin, construction, yung point doon nasa line. Ito, nasa labas siya ng line. Okay? External point. So, ito po yung ating before. So, how are we going to construct this? Okay, let's have the next one. So, yung pang-apat natin, ganun ulit. So, magfo-form tayo ng line perpendicular to the given line, AB. Yun nga lang, yung point natin is an external point. So, pag sinabi external point, wala siya dun sa line. So, yung kanina, yung bago ito,
yung point niya nandito. Nag-form tayo ng perpendicular line, pero yung point nandito. So, paano kapag yung point wala dun sa line? Okay? So, una natin gagawin, etong point natin, na kung saan wala dun sa line, gagawa tayo ng arc. So, again ha, kung ano po yung radius, yung lapad nito, yun po ang gagamitin din po natin dito sa kabila. Okay. So, gagawa po tayo dito ng arc. Okay. Kahit maliit lang. Okay. So, gagawa tayo ng arc. Ganun din po sa kabila. Huwag po natin babaguhin yung radius. Sorry po kung hindi nakikita masyado. Okay. So, ayan. So, we have now 2 arcs. Okay? So, anong gagawin natin dito? Ito ngayon ang magiging guide natin. Itong point na to at itong point na to. So, from the given point, ito ngayon, okay, gagawa ulit tayo ng arc dito. Okay? But make sure kung ano yung ginamit nyo nga, medyo ilapad natin ng konti. Okay? So, make sure na kung ano yung radius, ganun din po rito. So, we have this. Okay, ganun din po rito sa kabila. Huwag po natin babaguhin yung radius. Okay. Now, nakabuo tayo ngayon dito ng point of intersection. Okay. So, meron siyang point. Anong gagawin natin ngayon? Iko-connect natin siya. Yung point na given, yung external point mo, doon sa point na nabuo natin, doon sa arc na finorm natin. Okay. So, do not forget your arrows. Okay, now. So, meron na tayong line perpendicular to AB. So, i-name natin itong point na to. So, let us name this as R. Okay. So, we have line PR is perpendicular to line AB. Okay. So, kapag naman, again, ulitin ko ha, kapag yung point nandito, yung kagaya nga kanina, gagawa kayo dito ng dalawang arc, yung ginawa natin kanina, and then dito sa taas. Ngayon, since nandito yung point, dito ngayon ang center point mo, gagawa ka ng dalawang arcs. Now, from here naman, gagawa ka ulit dito. Okay? So, yun po. So, let us complete the following. So, we have blank is perpendicular to line AB. So, given the figure, the construction, ano ngayon yung perpendicular sa AB? So, we have line PR. Okay. And construction number 5, how are we going to construct a line parallel to a given line through a given external point? So, pag sinabi nating parallel lines, ito yung 2 lines on the same plane that are always the same distance apart and never touch each other. So, hindi sila nagdidikit. Okay? So, let us draw the given. So, our given is line AB and point P outside line AB. But this time, ang i-construct naman natin is a line parallel to line AB. So, dito, ito yung line natin. So, gagawa tayo ng isa pang line dito na parallel dito sa line AB. So, ito po yung ating figure. Paano natin siya gagawing ganito? Okay, now this time, so ang i-construct naman natin is we will form a line parallel to line AB. Okay, so ito yung given natin kanina, meron tayong external point pero ang ginawa natin perpendicular. Okay, now this time ang gagawin natin, magfo-form tayo ng isa pang line na parallel. Pag sinabing parallel, yung same yung distance. Okay, equidistant sila. So, parallel. Paano natin gagawin yung line na parallel? Hindi pwedeng magsukat tayo dyan. Okay? Bawal yon kapag construction. So, paano natin siya magagawa ng tama? Okay?
without using measurements, of course. Okay, so ang unang-una po natin gagawin is, i-connect po natin yung ating, okay, connect muna natin yung ating point dito sa P. Okay, connect natin. So, mag-draw tayo ng line AP. Okay, so ito ang ating line AP. Okay, now, dito sa na-form natin na line, anong next natin gagawin? Gagamit ulit tayo ng compass. Okay? So, para magawa natin yung parallel line na parallel dito sa line AB, at magawa natin ng tama, so gamitan ulit natin siya ng compass. So, ang una po natin gagawin is from the vertex, since nag-pinorm nga natin itong line na to, from the vertex, gagawa tayo ng arc. Okay, so gawa po tayo ng arc. Okay, now, from here, okay, so ito na po yung mga point natin, ha. Meron tayong point dito, meron tayong point doon. Okay, meron tayong point. Okay, now, from here, dito naman tayo. So, dito naman, tapat nyo siya dito sa point P. Okay, tapat sa point P. And then, gawa ulit tayo ng arc. With the same radius. Okay? Okay, so, gumawa ulit tayo ng isa pang arc with the same radius. Now, anong next? So, dito naman tayo. Okay? From here, itapat natin ito doon sa point. Okay? Tapat natin siya dito sa point na isa. So, make sure na yung pencil point mo nakatapat naman dito. Okay, ayan. Okay? And then, tsaka tayo gagawa ng arc. Ayan. Okay. So, sana nakikita po. So, eto, ulitin ko ha. Ito ang ginawa po natin dito. Okay? And then, after that, dito naman tayo. Dito naman. Ayan. Okay? And then, pagkatapos nun, dito, tinapat natin yung ating pencil point doon sa point. Okay? Dito po. So, tinapat natin muna siya dyan. And then, tsaka tayo gumawa ng arc. Now, after that, anong next? From here, dito naman. Okay. So, ayan. So, from here naman, gagawa ulit tayo ng arc. Nagfo-focus yung camera sa aking kamay, pero sana nakikita. Okay, ayan. So, kanina, nandito tayo. Nandito po tayo. Dapat po yung pencil point tama doon sa point bago po tayo gumawa ng arc. Okay, kung ano po yung ginamit yung radius dito, yun po ang gagamitin dito. Okay, so ito po yung nabuo natin na arc. Now, ang dami niya, no? Ngayon, meron tayong point dito. Okay? So, itong point na to, ito ngayon ang i-connect po natin. So, i-connect po natin yung given point doon sa na-form natin na point. Okay. Ayan. So, we have this line. Okay. So, again, ulitin po natin. Ito muna, yung simula sa vertex. Draw an arc. Next, dito naman po, yung given na external point. And then, pagkatapos nyan, dito naman, itapat mo siya dun sa point na na-form mo. And then, kung ano yung radius nito, yun din po ang gagamitin mo dito. Ayan. Tapos, meron na po tayong point doon. Okay?
Meron na po tayong point dito. So, yun po ang i-connect po natin. Okay. So, we now have... Okay, so let us name this point. Pangalanan natin siya as point, let's say, S. Okay. This is point S. Okay, so let us complete this. Line AB is parallel to line SP. Okay, so line AB is parallel to line SP. Okay. Thank you for watching this video. I hope you learned something. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo for more video tutorials. This is your guide in learning your math lessons, your Wow Math channel.